Welcome students. In the previous session, we understand the meaning of cooperative society and the features and principles of cooperation. Now we are going to understand the advantages and disadvantages of cooperative society. First, going to understand the advantages of cooperatives. The following are some of the important advantages of cooperative societies. First advantage is voluntary organization. The membership of a cooperative society is open to all. Any person with common interest can become a member. The membership fee is kept low so that everyone would be able to join and benefit from cooperative societies. இது ஒரு வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். மக்கள் தாமா முன் வந்து ஆரம்பித்த ஒரு சொசைட்டி தான் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன். இதோட மெம்பர்ஷிப் ஃபீ ஆல்சோ வெரி லோ. அதனால் யார் வேணாலும் இதில் மெம்பர்ஷிப்பாக வந்து மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அ வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன். நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஈஸி ஃபார்மேஷன். Cooperatives can be formed much easily when compared to a company. Any 25 members who have attained majority can join together for forming a cooperative society by observing simple legal formalities. ஒரு cooperative society-யை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பெருசாக எந்த ஒரு லீகல் ப்ரொசீஜரும் அப்டேன் பண்ண தேவை கிடையாது. ஒரு சிம்பிள் ப்ரொசீஜரில் ஒரு 25 மெம்பர்ஸ் இருந்தால் போதும். They join together and form a society. And third advantage is democracy. A cooperative society is run on the principle of one man, one vote. It implies that all members have equal rights in managing the affairs of the enterprise. Members with money power cannot dominate the management by buying majority shares. ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனியில் பார்த்தோன்னா யார் அதிக ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களால கம்பெனியோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயோ மேனேஜ்மெண்ட்லேயோ அவங்களால டாமினேட் பண்ண முடியும். பட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் ஒன் மேன் ஒன் vote பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ஒரு டெமோக்ரஸி இங்கே வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஆல் ஆர் ஹேவிங் ஈக்குவல் ரைட்ஸ். அதனால் யார் ஒரு தனி மனிதன் வந்து அங்கே வந்து டாமினேட் பண்ண முடியாது. ஃபோர்த் அட்வான்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சர்ப்ளஸ். The surplus generated by the cooperative societies is distributed in an equitable manner among members. Therefore, all the members of the cooperative society are benefited. The surplus, the profit generated by the cooperative society is equally distributed to all the members. All are equally enjoy the benefit of the society. Limited liability. The liability of the members in a cooperative society is limited to the extent of their capital contribution. They cannot be personally held liable for the debt of the society. Cooperative organizationல liability எப்படி இருக்குன்னா லிமிட்டடாக இருக்குது. அவங்களோட பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த லைபிள் ஆகாது. அப் டு த எக்ஸ்டெண்ட் அவங்களோட கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்களோட liability இருக்கும். Understand? Next advantage is separate legal entity. A cooperative society enjoys separate legal entity which is distinct from its members. Therefore, its continuance is no way affected by the death, insanity or insolvency of its members. It enjoys perpetual existence. It has separate legal entity. கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வந்து ஒரு தனியான ஒரு சட்டத்தினால ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சட்டப்பூர்வமான சொசைட்டி. அதனால் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மெம்பரோட டெத்தோ அவருடைய நொடிப்பு நிலையோ அதை வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணாது. இதோடைய கண்டினியூன்ஸையும் இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. இட் ஹேஸ் பெர்பெச்சுவல் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக ஒரு நீடித்த நிலையான வாழ்வு இதுக்கு இருக்குது, லைஃப் இருக்குது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Next advantage is each for all and all for each. Cooperative societies are formed on the basis of self-help and mutual help. Therefore, members contribute their efforts to promote their common welfare. Cooperative society main motto என்னன்னா self-help and mutual help. எல்லா மெம்பரும் work for all.
செல்ஃப் ஹெல்ப் மியூச்சுவல் ஹெல்ப் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் மற்றவருக்காக அண்ட் மற்றவர் எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தருக்காகவும். ஸோ அந்த பிரின்சிபல் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறதுனால எல்லாருடைய காமன் வெல்ஃபேர் தான் இங்கே மோட்டோவாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட், greater identity of interest. It operates in a limited geographical area and there is greater identity of interest among members. Members would be interacting with each other. They can cooperate and manage the activities of the society in a more effective manner. இது particular geographical area, particular locality உள்ள பீப்புளால் இதை ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடத்தப்படுற ஒரு அமைப்புங்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், ஒரு டைரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்கும். ஸோ they can cooperate and manage the activities of the society in more effective manner. Understand? Then government support. The government, with a view to promote the growth of cooperative societies, extends all support to them. It provides loan at cheap interest rate, provides subsidies, etc. கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு இது ஒரு ப்ராஃபிட் மோட்டிவோடு செயல்படாத ஒரு நிறுவனம். இதோட மெயின் மோட்டிவ் வந்து சோசியல் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிறதுனால கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இதுக்கு அதிகமாக கிடைக்குது. இட் ப்ரொவைட்ஸ் லோன் அட் சீப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஒரு லோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இட் ப்ரொவைட் லோன்ஸ் டு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அண்ட் ஆல்சோ சப்சிடிஸும் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுது. And next advantages, elimination of middlemen. Cooperative societies can deal directly with the producer and with the ultimate consumers. Therefore, they are not dependent on middlemen and can save the profits enjoyed by the middlemen. Cooperative society la direct producer கிட்ட இருந்து ப்ராடக்டை வாங்கி கன்சியூமருக்கு இவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க, சப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் அந்த எலிமினேஷன் ஆஃப் மிடில் மேன் இஸ் பாசிபிள் ஹியர். மிடில் மேனோட சர்வீஸ் இங்கே தேவைப்படல. அதனால் அந்த மிடில் மேனுக்கு போகக்கூடிய அந்த ப்ரோக்கரேஜ், இந்த கமிஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்ஜாய்ட் பை த மிடில் மேன் வந்து இங்கே எலிமினேட் பண்ணப்படுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டேக்ஸ் கன்செஷன்ஸ். டு ப்ரொமோட் த கோஆப்ரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட் and also because of the fact that it is a non-profit enterprise, government provides various exemptions and tax concession. Government cooperative society க்கு நிறைய tax concession வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால இது ஒரு greater advantages in cooperative society. And rural credit. Cooperative societies have contributed significantly in freeing villages from money lenders. Earlier, money lenders used to charge a high rate of interest and the earning of villagers were spent on payment on interest alone. Cooperatives provide loan at cheaper interest rate and have benefited the rural community. After the establishment of cooperatives, the rural people were able to come out of the grip of money lenders. கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி அந்த டைமில் பணம் தேவைப்படும் போது ஒரு லோக்கல் மணி லெண்டர்ஸ் அவங்கள தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாங்க. தே சார்ஜ் ஹை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுனால அவங்களோட இந்த மணி லெண்டர்ஸோட பிடியிலேருந்து மக்களை வந்து விடுவித்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கோயிங் டு லேர்ன் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி. ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இஸ் limited funds. Cooperative societies have limited membership and are promoted by the weaker sections. The membership fee collected is low. Therefore, the funds available with the cooperative are limited. The principle of one man, one vote and limited dividends also reduce the enthusiasm of members. They cannot expand their activities beyond a particular level because of the limited financial resources. Cooperative society la limited membership and also membership fee also very low. இந்த மாதிரி ரீசன்னால அங்கே வந்து ஃபண்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில்.
One man, one vote principle also reduce the enthusiasm of members. They cannot expand their activities beyond a particular level because of the limited financial resources. Understand? Over reliance on government funds. Cooperative societies are not able to raise their own resources. Their sources of financing are limited and they depend on government funds. The funding and the amount of funds that would be released by the government are uncertain. Therefore, cooperatives are not able to plan their activities in the right manner. கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் அவைலபிளாக இருக்கிற ஃபண்டும் அந்த ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. இங்கே எல்லா நடவடிக்கைகளுக்குமே கவர்மெண்ட்டை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்குது. இதுமாதிரி கவர்மெண்ட் எப்போ ஃபண்டு ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அன்சர்டன். ஸோ அவங்களோட ஃபியூச்சரை கரெக்டாக அவங்களால ஃபியூச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸை கரெக்டாக பிளான் பண்ணுறது இந்த இடத்துல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில். அண்ட் இம்போஸ்ட் பை கவர்மெண்ட். In the Western countries, cooperative societies were voluntarily started by the weaker section. The objective is to improve their economic status and protect themselves from exploitation by businessmen. But in India, the cooperative movement was initiated and established by the government. Wide participation of people is lacking. Therefore, the benefit of the cooperatives has still not reached many poorer sections. Foreign countries எல்லாம் இருக்க மாதிரி இது வாலண்டரி அசோசியேஷன் இல்லாமல் இங்கே கவர்மெண்ட் தான் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது. அண்ட் ஸோ த வைட் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் லேக்கிங் ஹியர். ஸோ ஸ்டில் இஸ் நாட் ரீச்டு மெனி poorer sections. Benefit to rural rich. Cooperatives have benefited the rural rich and not the rural poor. Cooperative society எப்பவுமே ரிச் பீப்புள் ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்க ரிச் பீப்புளுக்கு ஃபேவராக தான் செயல்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. த ரிச் பீப்புள் elect themselves to the managing committee and manage the affairs of the cooperative for their own benefit. ரிச் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்க பர்சனை இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டியில் இருக்கிற அந்த டைரக்டரோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அத்தாரிட்டிஸை அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுடைய ஓன் கெயின் பர்சனல் கெயினுக்காக அதை பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் inadequate rural credit. Cooperative societies gives loans only for productive purpose and not for personal or family expenses. Therefore, the rural poor continue to depend on the money lenders for meeting expenses of marriage, medical care, social commitments, etc. Cooperatives have not been successful in freeing the rural poor from the clutches of the money lenders. Cooperative society எதுக்காக லோன் ப்ரொவைட் பண்ணா only for the productive purpose and not for personal or family expenses. அதே நேரத்தில் அவங்களோட பர்சனல் யூஸுக்கு மறுபடியும் அவங்க யாரை டிபெண்ட் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில் இருக்காங்கன்னா மணி லெண்டர்ஸ். மணியில் அவங்க ஒரு மேரேஜோ அல்லது ஏதாவது மெடிக்கல் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு அவங்க மறுபடியும் யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மணி லெண்டர்ஸ். ஸோ கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஹாவ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் ஃப்ரீயிங் த ரூரல் புவர் ஃப்ரம் த கிளச்சஸ் ஆஃப் த மணி லெண்டர்ஸ். மணி லெண்டர்ஸ் பிடியிலேருந்து மக்களை காப்பாற்றுறத இது தவறிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் லேக் ஆஃப் மேனேஜரியல் ஸ்கில். Cooperative societies are managed by the managing committee elected by its members. The members of the managing committee may not have the required qualification, skill or experience. Since it has limited financial resources, its ability to compensate its employees is also limited. Therefore, it cannot employ the best talent. கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் ஒரு எஃபிஷியன்ட் ஸ்கில்ஃபுல் ஒரு டேலண்டட் பர்சனை எம்ப்ளாய் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி. ஸோ இட் கேனாட் எம்ப்ளாய் த பெஸ்ட் டேலண்ட். ஸோ இட் லேக்கிங் த மேனேஜரியல் ஸ்கில். Government intervention. Cooperative societies are subject to excessive government regulation
which affects their autonomy and flexibility. Adhering to various regulations takes up much of the management time and effort. இதில் அதிகமாக கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷன் இருக்குது. அதாவது கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் வந்து தன்னிச்சையாக வந்து எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியாது. ஸோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் அதிகமாக இருக்குது. இது வந்து பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். If the members of the managing committee are corrupt, they can swindle the funds of the cooperative society. Many cooperative societies have faced financial troubles and closed down because of corruption and misuse of funds. Administration பண்ணுற மெம்பர்ஸோ அந்த டைரக்டர்ஸோ வந்து கரெக்டாக இருந்தால் அந்த இடத்துல என்ன ஆகுனா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் வந்து கரெக்டாக இருக்காது. தே மிஸ்யூஸ் த பவர் and it faced financial troubles and closed down because of corruption and misuse of funds. Next, inefficiencies leading to losses. Cooperative societies operate with limited financial resources. Therefore, they cannot recruit the best talent, acquire latest technology or adopt modern management practices. They operate in the traditional mode which may not be suitable in the modern business environment and therefore suffer losses. Cooperative society-னால ஒரு பெஸ்ட் டேலண்டட் பர்சனையோ அல்லது ஒரு அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜியோ உங்களால் எம்ப்ளாய் பண்ண முடியாததுனால இட் சஃபர்ஸ் in the management activities. அண்ட் மாடர்ன் பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து அவங்களால சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியல. ஸோ இட் வில் லீட்ஸ் டு லாஸஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட் வில் லீட்ஸ் டு க்ளோஸ் த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி. Lack of secrecy. Maintenance of business secrets is the key for the competitiveness of any business organization. But business secrets cannot be maintained in cooperative because all members are aware of the activities of the enterprise. Further, reports and accounts have to be submitted to the Registrar of Cooperative Societies. Therefore, information relating to activities, revenues, members, etc. becomes public knowledge. கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் சீக்ரஸி வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. எல்லா அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் எவ்ரி திங் இஸ் ஒரு பப்ளிக்காக எல்லோரும் முன்னாடி சப்மிட் பண்ணுறாங்க. எல்லா மெம்பர்ஸும் அதை பற்றின தரோ நாலேஜ் இருக்குது அவங்களுக்கு. அண்ட் ஆல்சோ அந்த எல்லா ரிப்போர்ட்ஸுமே யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணால் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ். இல்லை மற்ற ஒரு ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஒரு போலியான கணக்கு காட்டியோ இல்லை வேறு விதமான இன்டைரக்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக அதிகமான ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணுறது இந்த இடத்துல இம்பாசிபிள். அண்ட் ஆல்சோ கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் அமாங் மெம்பர்ஸ். Cooperative societies are based on the principles of cooperation and therefore harmony among members is important. But in practice, there might be internal politics, differences of opinion and quarrels etc. among members which may lead to dispute. Such dispute affect the functioning of the cooperative societies. The cooperative society மெயின் மோட்டோ என்ன அப்படின்னாக்கா ஹார்மனி அமாங் மெம்பர்ஸ். பட் இன் ஆக்சுவல் ப்ராக்டிஸில் உங்களுக்கு நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது அண்ட் குவாரல்ஸ் இருக்குது, ஒரு இன்டர்னல் பாலிட்டிக்ஸ் இருக்குது எப்போவுமே இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில். ஸோ இட் வில் லீட்ஸ் டு disputes. Such dispute affect the functioning of the cooperative societies. Next, limited scope. Cooperative societies cannot be introduced in all industries. Their scope is limited to only certain areas of enterprise. Since the funds available are limited, they cannot undertake large-scale operations and is not suitable in industries requiring large investment. எல்லா செக்டர் எல்லா என்டர்பிரைசஸ்க்கும் இட் வில் நாட் சூட்டபிள். அது லிமிட்டட் ஸ்கோப் மட்டும் இருக்கிறதுனால the funds available are also
limited. They cannot undertake large scale operation or a large scale business run பண்றது cooperative form of organization is not suitable. These are the disadvantages of cooperative society. I hope that you all understand about advantages and disadvantages of cooperatives. Thank you, students.